वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरावनचारियम् यमुनातीरावनचारियम् जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय ही कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हम जयो गौरानिता जयो प्रभुपा जयो प्रभुपा निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई हरि बोल। जय ओम नित्य लीला विष्णु ओम
Parivrajakadrastos divine gaze, Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnavanda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Jai Mathura Vrindavan Dham ki, Mayapur Navadvip Dham ki, Prem se kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Dham ki, Shri Harinam Sankirtan ki, Granthāraj Śrīmad-Bhāgavatam ki, Nitai Gaur Premananda Hari. All glories to the somebody bodies, all glories to the somebody bodies, all glories to the somebody bodies. Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayadamudiraye Nashtapray Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevyaha Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from the Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 12, Chapter 13, text number 13, the chapter titled The Glories of Śrīmad-Bhāgavatam. prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ hema-siṁha-samanvitam dadāti yo bhāgavataṁ yāti paramāṁ gatim prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ hema-siṁha-samanvitam dadāti yo bhāgavataṁ yāti paramāṁ gatim. Matajis. Word meaning. prauṣṭhapadyāṁ, in the month of Bhādra, paurṇamāsyāṁ, on the full moon day, hema-siṁha, upon a golden throne, samanvitam, seated, dadāti, gives as a gift, yaha, who, Bhāgavatam, Śrīmad-Bhāgavatam, saha, he, yāti, goes, paramāṁ, to the supreme, gatim, destination. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada ki Jai. If on the full moon day of the month of Bhādra, one places Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Please repeat. If on the full moon day of the month of Bhādra, one places Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Purport. One should place Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne because it is the king of all literature. On the full moon day of the month of Bhādra, the sun, which is compared to this king of literatures, is present in the constellation Leo and looks as if raised upon a royal throne.
According to astrology, the sun is said to be the exalted in the sign of Leo. Thus, one may unreservedly worship Śrīmad-Bhāgavatam, the supreme divine scriptures. Om Tat Sat. Om Ajnana-timirandasya Gnānāñjana-śalākya Chakṣusunmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha. Vancha kalpatarubhya Kripa-sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. So this chapter is titled The Glories of Śrīmad-Bhāgavatam. Translation is there? இந்த அத்தியாயம் பாகவத்தின் மகிமைகள் என்ற தலைப்பை கொண்டுள்ளது. We have seen that Sudha Goswami is explaining about the effect and the glories of Bhagavatam to all the rishis seated in front of him. சூத கோஸ்வாமி பாகவதத்தின் படிப்பதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் மற்றும் அதனால் கிடைக்கும் பலன்களை பற்றி அவர் முன் அமர்ந்திருக்கும் ரிஷிகளுக்கு விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். So in this verse he mentions what happens if somebody respects Bhagavatam. இந்த பதத்தில் பாகவதத்திற்கு யாரேனும் மரியாதை செலுத்தினால் என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And not only he says that Bhagavatam should be respected, but it has to be kept properly. பாகவதத்தை ஒருவர் மதிக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் அதை சரியாக அவர் பராமரிக்க வேண்டும். Of course it is said now we are kept a Bhagavatam on a teakwood platform. Here it says the Bhagavatam should be kept on a golden throne. இப்பொழுது நாம் இங்கே மரப்பலகையால் உண்டான இடத்தில் பாகவத்தை வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் பாகவதம் தங்க சிம்மாசனத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. I have seen in some rich families who can afford, in that puja room they made a nice stand made from gold and they kept the Bhagavatam. நான் பார்த்திருக்கிறேன் சில குடும்பங்களில் ஒரு அழகிய சிம்மாசனம் போல் அமைத்து அதில் பாகவதத்தை தங்கள் பூஜைகளில் வைத்து வழிபடுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். Just keeping the Bhagavatam on the throne is not enough. பாகவதத்தை சிம்மாசனத்தின் மீது வைத்தால் மட்டும் பத்தாது. Because people may say this chapter 12, canto 12, chapter 13, verse number 13 says, just take Bhagavatam and keep on the asana. That's enough. And I will get, what you will get? Yāti, paramāṁ, gatim. I'll simply go back, home back to Godhead. என்றால் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். பாகவதம் 12வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தின்படி பாகவதத்தை நாம் வீட்டில் விதமாக வைத்தால் மட்டும் போதும், நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். If this was true, Shukadeva Goswami would have told Parishit Maharaj this sloka, the beginning itself, chapter is closed, everything is over, no need to read canto 1, canto 2, canto 3 and so many shlokas and so many pastimes. இது உண்மை என்றால் சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தை பரிச்சித் மகாராஜிடம் முதலிலேயே கூறியிருப்பார். அதன் பிறகு அந்த 12 ஸ்கந்தங்களை படிக்க வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது. So placing Bhagavatam means you have to place all the golden words, the golden instructions given by different acharyas and different elevated devotees who are present in the Bhagavatam, understand their meaning and follow it and keep those words in the heart. பாகவத்தை வைப்பது என்றால் அந்த பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள பல சிறப்பான பக்தர்கள், ஆச்சாரியர்கள், அவர்களை பற்றிய கதைகள், அதை அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு அதன் சாராம்சத்தை மனதில் வைத்தவாறு வாழ்க்கையை நடத்துவது. It's just like if we experience some good things in this world. For example, somebody sees a movie or reads a nice story book. He feels if that book is very nice story, the movie is very nice, he can't keep quiet. He will tell his family members, classmates and office mates, please you also read this book. You also go to that movie. I will buy you a ticket. You please go. நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். யாரேனும் ஒரு நபர் ஒரு சிறப்பான திரைப்படத்தையோ அல்லது சிறப்பான புத்தகத்தையோ படித்து முடித்தார் என்றால் அவரால் அமைதியாக இருக்க முடியாது. உடனடியாக அவர் மற்றவர்களிடம் சென்று தயவு செய்து இதை நீங்கள் படியுங்கள், இந்த திரைப்படத்தை காணுங்கள் என்று அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்துவார். Of course, in this material world, there are two types of people. Genuinely somebody is praising that particular story book, or he may take a revenge just because I wasted my money in seeing this bad movie or bought this book by reading this bad story.
let others also read it, let them also suffer. There's another category of people. ஆனால் இவ்விதமாக கூறுபவர்கள் இரு வகைப்படுவார்கள். ஒரு வகையினர் உண்மையிலேயே அந்த திரைப்படமோ அல்லது புத்தகமோ நன்றாக இருக்கும் காரணத்தினால் அதை மற்றவர்கள் படிக்குமாறு உற்சாகப்படுத்துவார்கள். அல்லது அது ஒரு மோசமான திரைப்படமாகவோ அல்லது மோசமாக புத்தகமாகவோ இருந்தாலும் ஆனால் தான் தன் நேரத்தை வீணடித்து விட்டேன், எனவே அவரும் வீணடிக்கட்டும் என்ற தவறான நோக்கத்தோடும் இவ்விதமாக செயல்படுவார்கள். But the devotees who have read Bhagavatam, kept the Bhagavatam in their house or wherever asan, reading every day, the happiness and bliss what they're getting in the heart, they're not able to control. They want to just explain to others and give it to others. In Tamil there is one, he will tell. Naan petra inbam, he can tell. வையகம் வாழ்க. நான் பெற்ற இன்பம் இந்த வையகமும் பெறட்டும் என்ற ஒரு பழமொழிக்கு ஏற்ப பாகவதத்தை படித்த பக்தர்கள் அதனால் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அந்த மகிழ்ச்சி காரணமாக தான் அடைந்த மகிழ்ச்சியை மற்ற மக்களும் பெற வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தின் காரணமாகத்தான் அவர் பாகவதத்தை மற்றவர்களும் படிக்க வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். More we read Bhagavatam, more we understand, we have to explain to others in what those circumstances are going to place, time and circumstances, so they also can become a nice devotee. பாகவத்தை நாம் எவ்வளவு தீவிரமாக படித்து புரிந்து கொள்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நாம் மற்றவர்களுக்கும் அதை விளக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர்களும் சிறந்த பக்தர்களாக ஆவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும். There are some kind of spiritualists, they said, if I give 1 hour Bhagavatam class, after the Bhagavatam class 1 hour I become memory less. Suppose you have a glass of water or milk, if you pour half glass or drink, remaining how much is there? Half. So I have assimilated 10 hours of Bhagavatam. If I give 1 hour class, only have remaining 9 hours. That's not true. More we speak Bhagavatam, more we feel enlightenment, more realization we'll get. சில பக்தர்கள், not சில பக்தர், please, not devotees, correct the Tamil. Some kind of spiritualist. Bhaktas means they are very pakka. சில ஆன்மீகவாதிகள் பாகவத வகுப்பு தருவதாக கூறினால் 10 மணி நேரம் வகுப்பு தர ஒத்துக்கொண்டால் 1 மணி நேரம் முடிந்த பிறகு எனக்கு மீதம் 9 மணி நேரம் தான் உள்ளது என்ற அந்த கணக்கில் சரியாக இருப்பார்கள். ஆனால் அந்த பாகவத்தின் சாரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொண்ட பக்தர்கள் மற்றும் நபர்கள் அதை எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் பேசுவதற்கு தயாராக இருப்பார்கள். ஏனென்றால் அதன் இனிமை பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. நித்தியம் பாகவத சேவையா, everyday Bhagavad Sevaya means what? Sometimes they just keep the Bhagavatam, put nice garland to Jagannath there. They put a nice garland to Bhagavatam. They touch the Bhagavatam, touch their head. Today I finished reading Bhagavatam. Not like that. நித்தியம் பாகவத சேவையா, தினசரி பாகவத்தை ஒரு பதமோ அல்லது கொஞ்சம் சிறிது படித்துவிட்டு அதை முடித்துவிட்டு அதற்கு நமஸ்காரம் செய்து இன்று நான் பாகவத்தை படித்து முடித்து விட்டேன் என்று ஒருவர் கூறக்கூடாது. There are 2 Bhagavatam, book Bhagavata and personal Bhagavata. 2 பாகவதம் உள்ளது. ஒன்று புத்தக பாகவதம், மற்றொன்று பாகவதம் என்ற நபர். The book Bhagavatam we have here 18,000 verses, different pastimes of the Lord, different avatar. And the personal Bhagavatam, those devotees who glorify Krishna, the glorify transcendental literature, they are called Bhagavatas. So in Sanskrit there is Dirgha and Anu. In Tamil there is only one Ba. Ba is Anu, Bha means bigger. So the spelling of Sanskrit for devotee is Bhagavatas. Bhagavatas means preachers, devotees. For book it is called Bhagavatam. பாகவதம் 2 வகைப்படும். ஒன்று புத்தக பாகவதம், மற்றொன்று பாகவதம் என்ற நபர். தீர்கா அணு என்ற சமஸ்கிருதத்தில் 2 வார்த்தைகள் உள்ளது. அதாவது பாகவதத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் நபரும் பாகவதத்துக்கு சமமாகவே கருதப்படுகிறார். Bhagavad Gita, how do you spell? You don't say Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, because spoken by Bhagavan. Whereas Bhagavatam is Bhagavata. The devotees are speaking about the glories of the Krishna Lord. பகவத்கீதையை பாகவத்கீதை என்று நாம் கூற மாட்டோம். ஏனென்றால் பகவத்கீதை பகவானால் பேசப்பட்டது. அதே சமயத்தில் பாகவதம் பாகவதர்களால் பேசப்படும் காரணத்தினால் அதை பாகவதம் என்று அழைக்கிறோம். So the Bhagavatas relish continuously in remembering and preaching about the glories of Bhagavan. பாகவதர்கள் தொடர்ச்சியாக பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் காரணத்தினால் அவரின் மகிமைகளை சுவைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். That's why we saw in yesterday's shloka,
from beginning to end, Śrīmad-Bhāgavatam is full of narration about what? Renunciation of material life. And nectarian account of Sri Krishna's transcendental pastimes. பாகவதம் முழுவதுமாக எதை பற்றி வலியுறுத்தப்படுகிறது என்றால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை துறக்க வேண்டும், கைவிட வேண்டும். அதோடு தொடர்ச்சியாக பகவான் ஹரியின் லீலைகளை, அமிர்தம் போன்ற லீலைகளை கேட்டவாறு வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும். So the Bhagavatas, the devotees, preachers, when they read Bhagavatam, they can't keep quiet. They start rendering services to the Lord more and more. பாகவதத்தை படித்த பாகவத பிரச்சாரகர்கள் அதை படித்த பிறகு அமைதியாக அவர்கள் இருக்க முடியாது. எனவே இன்னும் அதிகமாக பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவார்கள். When Srila Prabhupada went to the West, what did he carry with him? First canto. The first canto he had translated before going to the West. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்குலகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவர் தன் கையில் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தை எடுத்து சென்றார். அந்த முதல் ஸ்கந்தத்தின் மொழிபெயர்ப்பை அவர் அங்கு செல்வதற்கு முன்னாலேயே முடித்து விட்டார். He not only carried Bhagavatam, he carried along with Bhagavatam all the Bhagavatas. Narada, Prithu Maharaj, Prahalad Maharaj, Dhruva, all the wonderful devotees sitting in the Bhagavatam, they accompanied Prabhupada. Don't worry Prabhupada, you are not alone. We will also come and help you. For that reason, within 10 years, he was able to accomplish and build 108 temples, translate the entire Bhagavatam, Bhagavad Gita, other books, 70 books. அவர் பாகவத்தை மட்டும் எடுத்து செல்லவில்லை, அதோடு சேர்த்து சிறந்த பக்தர்களாகிய நாரதர், பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ், பிருத்து மகாராஜ் போன்றவரையும் எடுத்து சென்றார். எனவே இதன் காரணமாகத்தான் அவரால் 10 வருட காலத்தில் 108 கோயில்களை அமைத்து இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு செயலை செய்ய முடிந்தது. So Prabhupada created the atmosphere of Naimisharanya, which is in India, North India, in every part of the world where Bhagavatam is spoken. இந்தியா, வட இந்தியாவில் இருக்கும் நைமிஷாரண்யத்தில் என்ன சூழ்நிலை இருக்கிறதோ அதே சூழ்நிலையை சில பிரபுபாத அவர்கள் உலகம் முழுவதும் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்தாரோ அந்த இடத்தில் உருவாக்கினார். Though we don't keep the Bhagavatam on the golden throne, we keep it in an asan, and the speaker, whoever the devotee is speaking, he is speaking on the wonderful words spoken by Sutta Goswami, Shukadeva Goswami, and he is narrating it, and both the speaker and the listener both are getting mutual happiness. நாம் பாகவதத்தை தங்க சிம்மாசனத்தில் வைக்காவிட்டாலும் ஒரு சிறப்பான ஆசனத்தில் வைத்து அதை படிக்கிறோம். அந்த பாகவதத்தை பிரச்சாரம் செய்பவர் அந்த சூத்த கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமி எழுதிய பல வகையான பாகவத சரித்திரத்தை பற்றி விளக்குகிறார். அதை கேட்பதன் மூலமாக அதை பேசுபவரும் கேட்பவரும் இருவருக்கும் மிகுந்த ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. Why only on the full moon day of Bhādra? Not once in a year. Every day devotees placing the Bhagavatam and reading it. We have with us Chaitanya Mahaprabhu, who is a golden avatar. So we are seeking his mercy, who is a golden avatar, and through his lips, his instruction, his mercy, devotees are attempting to read Bhagavad Gita, Bhagavatam, and explain it to others. பத்ர மாத பௌர்ணமி தினத்தன்று மட்டுமல்லாமல் தினசரி பக்தர்கள் பாகவதத்தை படிக்கிறார்கள், அதை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். நம்மிடையே சைத்தன்ய மகாபிரபு, பகவான் கிருஷ்ணரின் தங்க அவதாரமான சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆசீர்வாதம் உள்ளது. அவருடைய ஆசீர்வாதம் காரணமாக தினசரி நம்மால் பாகவதத்தை படித்து புரிந்து கொண்டு அதை சுவைக்க முடிகிறது. Like here is mentioned, Sun is the king of all planets, Bhagavatam is king of all the literatures. எப்படி சூரியன் தான் கிரகங்களின் அரசனோ அதே போல் பாகவதம் தான் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் அரசனாகும் ஆகும். So by reading Bhagavatam, one gets enlightenment. பாகவதம் படிப்பதன் மூலமாக ஒருவருக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது. Not only that, Bhagavatam is an incarnation, literary incarnation of Lord Krishna. பாகவதம் பகவானின் இலக்கிய அவதாரமாகும். There is a nice verse in the first canto, chapter 3, text number 43. It will be nice devotees when they come to the class to just take note, because those days there was Shruti Dhara. Just by listening, they used to remember and tell. But Kali Yuga, Manda Sumanda, we forget. So we need books and board, everything to read the shlokas. So here, the wonderful shlokas, Krishne sva dhamopakate dharma jnanadibihi saha kalo nashta drisham esha puranarko dunitadaha. That is, dunoditaha.
Śrīmad-Bhāgavatam. See what happened? Bhagavatam is luminous. When the sun comes out, everything is lit up. சூரியன் வெளியில் வரும் பொழுது எப்படி அனைத்தும் பிரகாசமாக நமக்கு தெரிகிறதோ அதே போல் பாகவதம் தன்னுடைய சுய பிரகாசத்தை கொண்டுள்ளது, அதனால் அனைத்து இடம் ஒளிர்கிறது. We saw in the previous canto when Krishna left to his abode from this metal planet, everyone was very unhappy. Lord was gone, but he left to his abode, but he has left something for us. துவாபரயுகத்தின் முடிவில் கிருஷ்ணர் அவருடைய ஆன்மீக தாமத்திற்கு செல்லும் பொழுது அனைவரும் அச்சப்பட்டார்கள், என்ன நடக்கும் என்று பயந்தார்கள். பகவான் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றாலும் இங்கே நமக்கு பாகவதத்தை நமக்காக வழங்கியுள்ளார். So he has given us the Bhagavata Purana to save the people in this dark age of Kali Yuga. இந்த இருண்ட யுகமான கலியுகத்தில் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் பகவான் பாகவத புராணத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். In the Chaitanya Bhagavata Madhya Leela 21:18 there is a Bengali verse, Muni Mora Bhakta Aura Grantha Bhagavate, which means Krishna says, myself, my devotees, and this is scripture of Bhagavatam, they don't see any distinction, no difference between these three. நான் என்னுடைய பக்தர்கள் இந்த ஆன்மீக சாஸ்திரமான பாகவதம் என்ற மூன்றிற்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 21 அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But if they find distinction, when they say that these are different, their intelligence will be lost. யாரேனும் ஒருவர் இதில் வேறுபாடை பார்த்தார் என்றால், பாகுபாடு காட்டினார் என்றால், அவர்கள் தங்கள் புத்தி கூர்மையை இழந்து விடுவார்கள். The beauty of Bhagavatam is, within Bhagavatam itself there are many shlokas glorifying Bhagavatam. பாகவதத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், பாகவதத்திற்குள்ளேயே பல ஸ்லோகங்கள் பாகவதத்தை மகிமைப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. There is another verse in the 7th chapter, Canto 1, 6th to 7th verse. Anartho pashamam sakshat bhakti yogam adokshaje lokasya janato vidvams chakre sarvata samhitam yasyam vai shruyamanayam krishne paramapurushe bhakti utpadayate pumsaha shoka moha bhayabha. Shoka moha, we all know. Tamil also, dukkha, shoka, moha and all is there. All these excessive material miseries, the difficulties what we are facing, can completely be eradicated by the process of rendering service to Śrīmad-Bhāgavatam through Bhakti Yoga. பௌதிகமாக நாம் சந்திக்கும் துன்பங்கள், கவலைகள் அனைத்தும் பாகவதத்தை பக்தி யோகத்தின் மூலமாக பாகவதத்திற்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும் என்று பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 6 மற்றும் 7வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So said here, gentle mass of people, they are not intelligent. They are not able to understand the more deep science of the Vedic literature. பொதுமக்கள் ஞான பற்றாக்குறையோடு இருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்களால் இந்த வேத சாஸ்திரங்களில் புதைந்திருக்கும் ஆழமான அறிவியலை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. For that reason, Veda Vyasa made it more easier so that every layman also can understand, and he compiled this Bhagavatam. இதன் காரணமாகத்தான் வேதவியாசர் அதை மிக சிறப்பான எளிமையான சுலபமான வழியில் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அதனால் சாதாரண மனிதன் கூட இந்த சாஸ்திரத்தை படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும். Simply by listening and hearing Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavata Purana, what bhakti we have forgotten, it ignited, and we get the real taste to serve Krishna. பாகவத புராணத்தை கேட்பதன் மூலமாகவே நம் மனதில் மறைந்திருக்கும் பக்தி என்பது மீண்டும் ஒளிர் விடுகிறது. அதன் பிறகு நமக்கு கிருஷ்ணர் மேல் ருசி ஏற்படுகிறது. By hearing Bhagavatam and reading Bhagavatam, preaching about Bhagavatam, three things go away: shoka, moha, bhaya. These three things are everyone has this. Correct? Everybody is fearful. If some sound comes, we close the eyes. Shoka, oh, I lost something. Moha, desire. சோகம், மோகம், பயம், இந்த மூன்றும் பாகவதத்தை கேட்டு படித்து பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலமாகவே நம்மிடமிருந்து விலகி விடுகிறது. So Bhagavatam, the devotee who renders service to Bhagavatam, that means who reads, then within him all this shoka, moha, bhaya are extinguished. பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக பாகவதத்திற்கு சேவை செய்யும்
நபரின் மனதில் சோக மோக பயமானது நீக்கப்படுகிறது. We are not intelligent to read the Brahma Sutras or the very difficult verses of the Vedanta Sutras, etc. So Veda Vyas, as I said, is compiled Bhagavatam in a very easy way. That's what Purana, to help the layman to understand through stories. பிரம்மசூத்திரம் வேதாந்த சூத்திரத்தை படிப்பதற்கு நமக்கு ஞானம் பத்தாது. அதன் காரணமாகத்தான் வேதவியாசர் பாகவதத்தை மிக சுலபமான வழிமுறையில் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அதனால் சாதாரண மனிதர்கள் கூட அதை சரியாக படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும். Bhagavatam is the essence of all the Vedas. பாகவதம் தான் அனைத்து வேதங்களின் சாரமாகும். Another incident where Mahaprabhu meets Prakāśānanda Saraswati. இன்னொரு சம்பவத்தில் மகாபிரபு பிரகாசானந்த சரஸ்வதியை சந்திக்கிறார். So Chaitanya Mahaprabhu is advising Prakāśānanda Saraswati. You know, Prakāśānanda Saraswati, he was not a devotee, he was a impersonalist. பிரகாசானந்த சரஸ்வதி ஒரு அருவவாதி. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை சந்திக்கையில் அவருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். So this incident comes in the Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 25:153. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மதியிலை 25வது அத்தியாயம் 153வது ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So what does he say? He says atayeva bhagavata karaha vichara. Vichara means thinking and contemplating. Iya hoite pabe sutra Shrutira Arthasara. Which means he is advising Prakāśānanda Saraswati, therefore please study Bhagavatam. மகாபிரபு பிரகாசானந்த சரஸ்வதிக்கு அறிவுரை வழங்குகிறார். எனவே தயவு செய்து பாகவதத்தை படியுங்கள் என்று கூறுகிறார். If you want to understand the real meaning of Brahma Sutra, you just have to read Bhagavatam. பிரம்மசூத்திரத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும். Because the Bhagavatam is the essence of all the Vedic literature. ஏனென்றால் பாகவதம் தான் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் சாரமாகும். This is also given in the Bhagavatam. இதுவும் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Sarva Vedahi Sanam Saram 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 Samadritam 1341. The essence of all the Vedic literature, all the histories and pastimes have been completely given in a capsule in the 18,000 verses of Bhagavatam. வேத சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் அந்த காலத்தில் நடந்த வரலாறு அனைத்தும் இந்த பாகவத வடிவில் நமக்கு சுலபமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று பாகவத்திலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And it's also mentioned Sarva Vedanta Saram. Please repeat. Sarva Vedanta Saram. Hi Śrī-Bhāgavatam Ishyate Tad Rasamrita Triptasya Nanyatra Syad Ratihi Kvachit. Rati means attraction. It means this is in the 12th canto, chapter 13-15. It's going to come. It said Śrīmad-Bhāgavatam is indeed the essence of all the Vedic literature. Śrīmad-Bhāgavatam தான் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் சாரம் என்று பாகவதம் 12வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Whoever is attracted to Śrīmad-Bhāgavatam will not be attracted to any mundane literature. யாரெல்லாம் பாகவத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறாரோ அவர் இந்த பௌதிக சாஸ்திரங்கள் மேல் கவர்ச்சி அடைய மாட்டார். It's only in the Bhagavatam it gives the information to a devotee how to render pure devotion service to Lord Krishna. எப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று பாகவத சாஸ்திரம் மட்டும்தான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. Since we are discussing about the glories of Bhagavatam, we have one more wonderful shloka which every time Prabhupada used to relish whenever he gives Bhagavatam class, and many devotees also know this, but still we'll repeat together. Nigama kalpa taror galitam palam shukamukat amrita dravya samyutam pibata bhagavatam rasam alayam muhur aho rasika bhuvi bhavukaha. You heard this shloka? Anybody guessing which canto? First canto, first chapter, third verse. We have to go flashback now. We are in 12th canto now. After a few days, we are going to come back to that. We are trying to celebrate the Bhagavatam, which we are going to finish after a few days. Before starting the new, again first canto,
there will be a small ceremony inviting different devotees. We are working on it, and there will be a great event all devotees can relish. So here he says, "O expert and thoughtful men, intelligent men." ஓ புத்தி கூர்மையுடைய நபர்களே என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Śrīmad-Bhāgavatam is not ordinary. It is essence of all the Vedic literature. If you want to study now 4 Vedas, it will take time. You won't understand. Just it's a shortcut to study all the Vedas. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாதாரண புத்தகம் அல்ல, இது அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் சாரமாகும். நீங்கள் 4 வேதங்களை படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். ஆனால் பாகவத்தின் மூலமாக வெகு சுலபமாக நீங்கள் அதை படித்து அதன் சாரத்தை பெற முடியும். We all want to eat fruit, not raw, ripe fruit. Raw fruit will be sour. Ripe fruit will be very sweet. பழுக்காத பழம் புளிக்கும், ஆனால் பழுத்த பழம் மட்டும்தான் இனிக்கும். எனவே நாம் அனைவரும் பழுத்த பழத்தை தான் உண்ண ஆசைப்படுகிறோம். So Vedic literature is just like the desired tree. வேத சாஸ்திரம் என்பது கல்பவருஷ மரம் போன்றது. But in the desired tree there are many fruits. There's some fruits very ripe. That ripened fruit is a Bhagavatam. அந்த கல்பவருஷ மரத்தில் பல பழங்கள் இருக்கிறது, அதில் சில பழங்கள் கனிந்து இருக்கிறது. அவ்வாறு கனிந்த பழங்கள் தான், அந்த கனிந்த பழத்தில் ஒன்றுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். Okay, there is one ripened fruit, very sweet. But when the ripened fruit is touched by the beak of a parrot, sukha, that fruit becomes more sweeter. சரி, அது கனிந்த பழம் இனிமையாக இருக்கும். அந்த கனிந்த பழத்தை கிளி கொத்தி இருந்தால் அந்த பழம் இன்னும் அதிக இனிமையாக இருக்கும். See, Bhagavatam was spoken by different devotees. Lord spoke to Brahma and Naranarayan. So many devotees spoke. Vedavyasa spoke to his son Sukadev. But when Sukadev spoke Bhagavatam, that becomes more sweeter. பாகவதத்தை பல நபர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். பகவான் பிரம்மதேவருக்கு பேசியிருக்கிறார், உபதேசித்திருக்கிறார். அதுபோல் பலர் பாகவதத்தை பற்றி எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சுகதேவ கோசாமி பேசிய பொழுது அது இன்னும் அதிகமாக இனிமையாக இருந்தது. It is so relishable. அது அருமையாக சுவைக்கத்தக்கதாக இருந்தது. When the same Sukadeva Goswami who spoke Bhagavatam, that Bhagavatam, when our dear different acharyas have given commentaries in the purport, and Prabhupada gave it, he gave it in a more simple way. For that reason, every nook and corner of the world, Africa, China, Japan, Germany, this Bhagavatam is translated into about many languages, even Arabic language, Persian language, Urdu language. Can you imagine? இன்று அரேபியா, பெர்ஷியன், உருது போன்ற பல மொழிகளில் பாகவதம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஒரே காரணம் அந்த இனிமையாக சுகதேவ கோஸ்வாமி வழங்கிய பாகவதத்தை நம்முடைய ஆச்சாரியர் சில பிரபுபாதர் அனைவருக்கும் புரியும் விதத்தில் மிகவும் சுலபமான முறையில் விளக்கியுள்ளார். இதன் காரணமாகத்தான் பல இடங்களில், உலகின் பல மூலைகளில் பாகவதம் இன்று பலர் படிக்குமாறு உள்ளது. I have seen personally in Śrīmad-Bhāgavatam, where when the Bhagavatam is spoken during Naimisharanya and when Shukadeva Goswami was speaking, when the sages were understanding only Sanskrit. But here, there are Russian sadhus, African sadhus, American sadhus, Hindu sadhus, sadhvis sitting, women, children sitting, all types of devotees from different parts of the country, and they get translated. This Bhagavatam is translated in so many languages. That is all mercy of Srila Prabhupada. முதல் நாம் நைமிஷாரத்தில் பாகவதம் பேசப்பட்ட பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் சமஸ்கிருத மொழி மட்டும்தான் புரிந்தது, அந்த மொழியில் தான் அது பேசப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது பாகவதம் ஆங்கிலம், ரஷ்யன் போன்ற பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகிறது. பல மொழி பக்தர்கள் இதை கேட்டு வருகிறார்கள். எனவே இந்த பெருமை அனைத்தும் நம்முடைய ஆச்சாரிய பிரபுபாதருக்கு தான் சேரும். Even today, in many of the Russian temples, Ukraine, where they don't speak English, the Bhagavatam class is given in Russian language. In China, the Bhagavatam class in Chinese language. ரஷ்யா, உக்ரைன் போன்ற இடங்களில் ரஷ்ய மொழியில் பாகவத வகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சீன நாட்டில் சீன மொழியில் பாகவத வகுப்பு வழங்கப்படுகிறது. In Arabic country, the Bhagavatam class is given in Urdu language. அரேபிய நாடுகளில் உருது மொழியில் இந்த பாகவத வகுப்பு நடக்கிறது. In Chennai, we have a combo. We have English and Tamil together.
சென்னையில் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் இரு மொழிகளில் இந்த வகுப்பு வழங்கப்படுகிறது. So Bhagavatam is inconceivable. It is not a mundane literature. பாகவதம் நாம் புரிந்து கொள்ளும் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது. இது ஒரு பௌதிகமான ஜட சாஸ்திரம் அல்ல. To understand Bhagavatam by scholarship, mental speculation, penance and fame, impossible. Bhagavatam cannot be understood by those people who have this type of ego, scholarship. When they read, yes, I have read Bhagavatam. Yes, they have read it, but they are not understood. There will be no bhakti planted. தவம், புகழ், ஆண்டிரத்துவம் போன்றவற்றால் நாம் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் அது அசாத்தியமான செயலாகும். இது போன்ற மக்கள் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்வது To understand Bhagavatam, one must first be a devotee of Lord Krishna. பாகவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் தகுதி அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தராக இருக்க வேண்டும். Without being a devotee of Krishna, no matter what scholarly mentality he has, he will never understand Bhagavatam. ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தராக இல்லாமல் அவர் எவ்வளவு பெரிய அறிஞராக இருந்தாலும் சரி அவரால் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. I am not saying this. This is from the scriptures. Sana jhane kabu bhagavatera pramana bhagavata buji heno yara achi jana. By mere scholarship one cannot understand Bhagavatam. பண்டிதத்துவத்தின் மூலமாக ஒருவரால் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. There is no difference between Krishna and Bhagavatam. Both are on the same platform. கிருஷ்ணருக்கும் பாகவதத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை. இரண்டுமே ஒரே தளத்தில் தான் இருக்கிறது. We all know that Krishna is a protector, he is a shelter of everything. கிருஷ்ணர் தான் பாதுகாப்பு வழங்குபவர், அவர்தான் அனைத்தின் அடைக்கலம் என்று நமக்கு தெரியும். Every stanza, every verse, every sentence of Bhagavatam will protect the reader, the person who is following it, protect from all types of problems and will make him situate in the higher transcendental position. அதேபோல் பாகவதத்தின் ஒவ்வொரு பதம், ஒவ்வொரு வரி, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதை படிப்பவரை பாதுகாக்கிறது. அந்த நபரை பாதுகாத்து அவரை மிக உயர்ந்த உன்னதமான நிலையில் வைக்கிறது. Few days back our Bhanu Maharaj was mentioning Bhagavatam may be very sweet, very ripe, transcendental, but if it is spoken by a non-devotee, it will have no effect. He gave an example of snake and milk. சில நாட்களுக்கு முன்பு மகாராஜர் அவர்கள் வகுப்பில் கூறினார்கள், பாகவதம் இனிமையான கழிந்த சுவையான பழமாக இருக்கலாம், ஆனால் அது அபக்தரால் பேசப்பட்டால் அதற்கு எந்த விளைவும் இருக்காது என்று. இதற்கான ஒரு சிறந்த உதாரணம் பாம்பு தீண்டிய பால். In the Padma Purana, this is a very famous verse, I will repeat again. Avaishnava. Who is Avaishnava? One is not devotee of Vishnu and Krishna. He thinks he is God, etc., etc. Avaishnava Mukha. From the lips of a non-devotee, what comes out if Bhagavatam story comes out? Mukot girnam putam hari katamrutam shravanam naiva kartavyam sarpochishtam yata payah. If milk is there, wonderful. I am not telling almond milk. Almond milk already I think is poison. A pure cow's milk with love and affection, the cowed person chanting Gopala Govinda, some kirtan, and the cow is happily giving that milk. When that milk is kept in a pot without anybody seeing, a snake comes and puts his mouth, not ordinary snake, a rustle, cry, viper or cobra, when it puts its mouth and it goes off. When you come there, the milk looks white. Nobody knows a few seconds back the snake has put its mouth. But when you drink that milk, what will happen? Will you get energy? No. Within a second, that person dies. புதிதாக கறந்த பாலை பாம்பு தீண்டினால் உடனடியாக அந்த பால் விஷமாக மாறிவிடும். அதை பருகிய நபரானவர் உடனே இறக்கக்கூடும். அதே போல்தான் பக்தர் அல்லாத ஒருவர் மூலமாக பாகவத்தை கேட்டால் ஏற்படக்கூடிய விளைவும் அவ்விதமாகத்தான் இருக்கும். The snake will not die. The person who drinks will die. But here, the person who speaks, who is non-devotee, who speaks and who hears, both will lose all the devotion. Whatever little devotion he has, he will lose by listening to it.
பாம்பு தீண்டிய பாலை பருகுவதன் மூலமாக அதை பருகிய நபர் தான் இறப்பார், பாம்பு இறக்காது. ஆனால் இங்கே இவ்விதமான அபக்தர் மூலமாக பாகவத்தை ஒருவர் கேட்டார் என்றால் அதை கேட்பவர் சொல்பவர் இருவருமே பக்தியில் படு மோசமான நிலையை அடைவார்கள், வீழ்ச்சி அடைவார்கள். So one has to be very, very cautious, very careful to see that we listen Bhagavatam from a bona fide representative of the Lord who is coming from a parampara. அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வரும் பகவானின் பிரதிநிதியுடைய இடமிருந்து நாம் பாகவத்தை கேட்கிறோமா என்பதை எப்பொழுதும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், மிகவும் கவனமாக அதில் செயல்பட வேண்டும். So again in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is saying to Raghunath Bhatt, please study Bhagavatam under the shelter of a pure Vaishnava. Next he says, who has realized Krishna. There are many Vaishnavas. A real Vaishnava, on the way they are. But real Vaishnava like Prabhupada and all the Acharyas, they have realized Krishna. From their mouth, when we listen, we also get benefit. பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்ந்த தூய்மையான வைஷ்ணவரிடமிருந்து நாம் பாகவத்தை கேட்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமிக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். So ekanta ashraya kara chaitanya charane. If one wants to understand Bhagavatam, one must approach a self-realized Vaishnava and study under him, and simultaneously taking the shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. தன்னை உணர்ந்த ஒரு பக்தரிடம் சென்று அவரின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஒருவர் பாகவத்தை படிக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரைப்பாத அடைக்கலத்தையும் பெற்று ஒருவர் பாகவத்தை படித்தால் மட்டுமே அவரால் பாகவத்தை சரியாக, especially in this age of Kali, age of anger, hypocrisy and everything unwanted. If you understand Bhagavatam, we have to take the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் போலித்தனம் நயவஞ்சகம் நிரம்பி இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் ஒருவர் பாகவத்தை புரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டால் அவர் கண்டிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும். With all this understanding, if one places the Bhagavatam on a golden throne or a wooden throne with love and affection, he may not have a wood also, he can place on a cloth, that's not important. But the main essence here to understand that Bhagavatam is not ordinary grantha. இதை அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு ஒருவர் அந்த பாகவத்தை தன்னுடைய தகுதிக்கேற்ப தங்க சிம்மாசனத்திலோ அல்லது மர சிம்மாசனத்திலோ வைத்து படிக்கலாம். ஆனால் இங்கே அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரதானமான சாரம் என்னவென்றால் பாகவதம் சாதாரண பௌதிகமான கிரந்தம் அல்ல. Just like the pujaris early morning, he wakes up the deities and offers sweets or fruits, bhoga, then he dresses them after bathing him. Similarly, Bhagavatam, I said, is not different from Krishna. It is a form. It is not a book. It is not a half kilo weight or how many pages it is. This 12 canto is how many pages? 450 pages. We should not think Bhagavatam like that. It is as good as the Lord. When somebody gives you the vigraha of Krishna, when the pujari calls you and gives the flower of Krishna, what we do? We take it and just keep it. Bhagavatam is more powerful than that. It is Krishna himself. When you carry Bhagavatam, you are carrying Krishna. Mother Yashoda was so happy. She used to carry Krishna and feed him. So Bhagavatam should be respected in such a way. I have seen in some places in north, even south, after reading Bhagavatam, they fold it, they have a silk cloth, a silk ribbon, and they tie it and keep it. But unfortunately, some people keep it and they don't open it. But devotees, every time they finish, they keep it properly and worship them. In other faiths, they have Granth Sahib, they have this literatures. They also do the same thing. When they go to the churches on Sunday, they carry so carefully their Bible. They open it with devotion, read and close. So devotees not only read Bhagavatam, not to understand, they also know how to keep this Bhagavatam carefully. And it is mentioned here, this is going to come in the month of September. So now be prepared. You have to now take out all your friends' addresses, known or unknown. See that I have got so much immense happiness by reading Bhagavatam. Why should I not make others? So on the day of Bhadra Purnima, each one of us can distribute at least one Bhagavatam set. Lord will keep you in his heart and massage you and cajole you. What more we need?
So we have to do the last year we did it, previous year we did it, every year it is increasing. The number of people have Bhagavad Gita more than Bhagavatam. Now, ISKCON Book Distribution Ministry has mentioned we have to compete with Bhagavad Gita and Bhagavatam. Why only Bhagavad Gita marathon? We should have Bhagavatam marathon. Then somebody said, why only Bhagavatam marathon? We should have Chaitanya Charitamrita marathon. So we did a Chaitanya Charitamrita marathon month of March, April. And somebody said, why only Chaitanya Charitamrita marathon? We should have Prabhupada book marathon. So in the Janmashtami time, 1 month before, we'll be celebrating Srila Prabhupada Leela-Amrita marathon. Why? Because Prabhupada, he gave us Bhagavatam. He's a book Bhagavata. But distributing Prabhupada Leela-Amrita is as good as distributing many Bhagavatam, many Bhagavad Gita. ஆலயத்தில் விக்கிரகத்திற்கு எப்படி சேவை செய்யப்படுகிறதோ, எப்படி பூசாரி மிகுந்த மரியாதையோடு விக்கிரகத்தை காலையில் எழுப்பி அவருக்கு உணவு அர்ப்பணித்து போன்ற பல விஷயங்கள் செய்கிறாரோ, அதே போன்ற மரியாதையை நாம் பாகவத்திற்கும் செலுத்த வேண்டும். பாகவத்தை எடுக்கும் பொழுது நான் பார்த்திருக்கிறேன், சில நபர்கள் அதை கவனம் இல்லாமல் கையாள்வார்கள். அவ்விதமாக பக்தர்கள் கையாளக்கூடாது. பாகவதம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். எப்படி யசோதா பகவான் கிருஷ்ணரை கவனித்துக் கொண்டாரோ, அதே போல் தான் பாகவத்தை நாம் மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும். பகவானையே நாம் கையாளுகிறோம் என்பதை மனதில் வைத்தவாறு நாம் பாகவத்தை படிக்க வேண்டும். அதே போல் பாகவத புத்தக விநியோக விழாவானது வருகிறது. அங்கே நாம் பாகவத புத்தகத்தை அதிகமாக விநியோகம் செய்தால் நிச்சயமாக நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். Just like prasadam is needed for keeping our body fit and strong, Bhagavatam is prasadam for the soul and the heart. As soon as 8 o'clock Bhagavatam, devotee should give up all their other activities. Just run, and how in the Naimisharanya they were all eagerly waiting. Wherever we are, online or offline, immediately, because every word of Bhagavatam is so transcendental. One may sleep, like Prahalad. How he became a devotee? His mother slept when hearing Bhagavatam. Mother Kayadu. Narada Muni was speaking Bhagavatam. Usually Bhagavatam stories, some people sleep. Unfortunately, we're not sleeping today. So when he's sleeping, the child in the mother's womb, it was mentioning, yes, it was taking notes. That devotee, when it came out, it became a wonderful devotee, Prahlad. At 5 years, he was preaching to his demonic father. In the school, he met so many new bhaktas, Prahlad. So that is the effect of Bhagavatam. Whatever is there, forget everything. 8 o'clock, Bhagavatam. Whether you have any other service, put a board outside, I am busy with Bhagavatam, don't disturb me. And sit for Bhagavatam. Similarly for chanting. Then our lives will become so grateful. Anyhow, it is recorded in YouTube. Whenever I am free, I will lie down in the bed like this, put a earphone, eat some chips. Mouth chips is going, here Bhagavatam is going. Then Bhagavatam will enter like this and go out from here. In the kadalina and the kadala veliyila poidum. So we have to be very attentive in Bhagavatam, whether offline or online. All the online devotees, please take care. I hope you are all sitting with a proper dress, properly sitting, without any chips or dosa or idli in front of you. Like all these devotees are wonderfully engaging from 8 o'clock to 9 o'clock attentively. This is very important because Bhagavatam will purify those who are really attentive and sincere to assimilate this knowledge. பாகவத்தை யார் உண்மையாக நேர்மையாக கேட்கிறாரோ, முழு கவனத்தோடு கேட்கிறாரோ, அந்த நபருக்கு முழு ஞானத்தையும் பாகவதமே வழங்குகிறது. எனவே பக்தர்கள் பாகவதத்தை கேட்கும் பொழுது மிகுந்த மரியாதையோடு முழு கவனத்தோடு கேட்க வேண்டும். பிரகலாத் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது மிகுந்த கவனத்தோடு நாரதர் கூறிய பாகவதத்தை கேட்டார். அதன் காரணமாக பிரகலாத் மகாராஜர் மிக சிறந்த பக்தரானார். எனவே நாம் அனைவரும் பாகவதத்தை மிக தீவிரமாக மிகுந்த கவனத்தோடு நாம் கேட்க வேண்டும். Prabhuji, I have finished reading Bhagavatam. Is there any other book can I read? It's not like a movie outside or a song. I am hearing this particular song. I am putting a new song. So that film director will put some other new music. Same old stuff. But Bhagavatam is not like that. More you read, never, you feel new realization. This is the 3rd round of Bhagavatam in Chennai. 4th round is going to come. 3 times we have finished. 4th time in about 38 years.
திரைப்பட பாடலை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டால் நமக்கு சலிப்பு தட்டுவிடும். அதன் காரணமாகத்தான் இசையமைப்பாளர்கள் புதிய ராகங்களில் இசையை அமைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனால் பாகவதம் அது போன்ற ஒரு சாஸ்திரம் அல்ல. இப்பொழுது நாம் சென்னையில் 3 முறை பாகவத்தை படித்து முடித்து விட்டோம். 4வது முறை படிக்கவிருக்கிறோம். மீண்டும் மீண்டும் கேட்டாலும் அது நவ்வ யவனம், எப்பொழுதும் புதுமையாக இருக்கிறது, எப்பொழுதும் இனிமையாக இருக்கிறது. Whoever gives Bhagavatam, he speaks from realization. Vedavyas enters his heart and makes him speak. So we should not judge who is giving the Bhagavatam class. It's very dangerous. In the Naimisharanya, they never said, there are many great devotees. When Sutta Goswami said, you please give. So we should, whoever is sitting in that place, he is being blessed by Vyasa. I'll give a small example. How many of you know Vikramaditya, king, in school? So he was a great big king and he had many ministers. And in that kingdom, after Vikramaditya leaves his body, many years, there were some children playing some ball game. They were playing catching the ball. So in that there was one boy who was very lazy, not intelligent. He would not speak properly. Other boys were very good in Sanskrit and Vyakarana. This boy was very lazy. So that particular day, when that ball went to a particular mound of mud, sand particle was there. So ball went there. So this boy went on the top of the sand hill type. He caught the. After that, when he was catching the ball, he started talking like a Bhagavata. Great philosophy, wonderful philosophical thing. Everybody is wondering, this boy who doesn't know anything to speak, how is he able to talk so wonderfully? He's quoting from shlokas, giving good realizations. All was shivering. ஒரு முறை மந்த புத்தி உடைய ஒரு குழந்தை இருந்தது. அது மற்ற குழந்தைகளோட விளையாட. It's not Koyanda, it is a boy. 8 years, 10 years. Koyanda means baby on the. சிறுவன். அவன் மந்த புத்தியுடைய காரணத்தினால் அவனை விளையாட்டில் அனைவரும் கேலி செய்வார்கள். அவர் விளையாடும் பொழுது ஒரு முறை இந்த பந்து விக்ரமாதித்தன் சிம்மாசனத்தின் மேல் விழுந்தது. I never said Vikramaditya Simadhan. I'll come later. He's going jumping. Just on a hound of mud. Okay, sorry. You're revealing the secret before itself. மணல் குவி. Okay. ஒரு மணல் குவியலின் மேல் அந்த பந்து விழுந்தது. அந்த பந்தை எடுத்ததும் அந்த சிறுவனுக்கு அதீத ஞானம் கிடைத்தது. அவன் பல அற்புதமான விஷயங்களை பேசினான். அப்பொழுதுதான் அதே போல்தான் வியாசதேவர் யாரெல்லாம் பாகவத்தை பேசுகிறார்களோ அந்த நபருக்கு வியாசதேவரின் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. எனவே பாகவத்தை பேசும் நபரை நாம் சாதாரண நபராக இடைப்படக்கூடாது. அவர் வியாசதேவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபர். எனவே அவருக்கு உண்டான மரியாதையை நாம் வழங்க வேண்டும். So all were wondering, all the elders, what is the secret? So when the boy came down, he became normal. He was just like a person who doesn't know anything. Then they saw there should be some secret in that hound of mud. When they started digging, they found Vikramaditya's throne. அந்த மணல் குவியிலிருந்து அந்த குழந்தை கீழே வந்ததும் மீண்டும் சாதாரணமான நிலைக்கு வந்தது. ஆனால் அந்த மணல் குவியல் மேல் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அது அற்புதமாக பேசியது. எனவே அந்த மணல் குவியல் தான் ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் அதை அங்கே இருப்பவர்கள் அதை தோன்றினார்கள். அப்பொழுது அங்கே விக்ரமாதித்தன் சிம்மாசனம் தென்பட்டது. So the Simhasana of Vikramaditya, he was a righteous king. He gave so many wonderful instructions and entire kingdom was flourishing. That chair had so much power. So we call this as Vyasa's son. When Vyasadeva sat on Asan and gave parampara, so whoever sits on this, when they speak, Mukam karoti vachalam pangum langete girim, you know, even a dumb man speaks, lame man walk, by the mercy of Vyasadeva. For that reason, everyone has to come and listen. Who has been asked to give class. Tomorrow one of you will be giving class. We need more Bhagavatas. They said, why only Prahalad? We are a preaching movement. Krishna says, one who preaches make glories to others is very dear to me. So it's very important that one must, without any reservation, without any Bhagavatam, they tell in Tamil, this or that, should attentively start hearing Bhagavatam. Then we can also become Bhagavatas. அந்த சிம்மாசனத்தில் புதைந்திருக்கும் மணல் குவியல் மேல் அமர்ந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு அதீத ஞானம் கிடைத்தது. அதே போல் பாகவத வகுப்பை வழங்கும் நபர் யார் என்று நாம் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. யார் வியாசத்தில் அமர்ந்து பாகவதத்தை வழங்கினாலும் நாம் மிகுந்த மரியாதையோடு கவனத்தோடு அதை கேட்க வேண்டும். நாளை இனி வரும் காலங்களில் உங்களில் ஒருவர் கூட இந்த வியாசத்தில் அமர்ந்து பாகவத வகுப்பு வழங்கும் நிலை ஏற்படலாம். எனவே நாம் யார் வழங்குகிறார் என்ற பாகுபாடு பார்க்காமல் பாகவத வகுப்பை மிகுந்த கவனத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் கேட்க வேண்டும். The third line, dadāti yo Bhagavatam, means giving gift of Bhagavatam. I may not have 7,000 rupees to give
buy a Bhagavatam from Sankit and go down. But I have a mouth. I can speak for 5 minutes Bhagavatam to somebody. That gift you can do. Some more today, you heard this shloka. Somebody will be there in your house, anybody. Try to give this gift of Bhagavatam by your speech or talk. Write a shloka in a paper and give the paper to him. Or send a WhatsApp message at least about the glories of Bhagavatam. And that person gets benefit, you will get benefited. நம்மால் பாகவத்தை பரிசாக வழங்க முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, பாகவத ஸ்லோகம் முழுவதுமாக கூற முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. இன்று நாம் வகுப்பில் கேட்ட ஒரு ஸ்லோகத்தையாவது யாரேனும் ஒருவருக்கு நாம் விளக்கலாம். அதன் மூலமாக அந்த ஞானத்தை அதன் மூலம் அவரும் பலனடைவார். Or just put in a status, WhatsApp status, read Bhagavatam. You see how many phone calls will come to you. What is Bhagavatam? What do you say? Any book like that, newcomers will ask. Then you have a chance to preach. You start putting all types of status thing about my picture. Read Bhagavatam. When you read Bhagavatam, you will get purified. Oh, is it? You lose all your contamination. Okay, can I remove my contamination? What is Bhagavatam? Where will you get? Their questions will be asked. Then you can start telling them. அல்லது குறைந்தபட்சம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் பாகவத்தை படியுங்கள் என்ற ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் போடலாம். அதை பார்ப்பவர்கள் அனைவரும் ஆர்வப்படுவார்கள். பாகவதம் என்றால் என்ன என்று உங்களிடம் கேட்பார்கள். அப்பொழுது நீங்கள் பாகவத்தின் மகிமைகளை எடுத்துரைத்து அந்த நபரை பாகவதம் படிக்க வைக்கலாம். In those days, no need of advertisement. When they come to know Bhagavatam, somebody is giving all run and come. Nowadays, we'll have to print pamphlet, put notices, send invitation, come and listen. That is the active Kali Yuga. I am very happy that every day many devotees are putting the time, energy in trying to learn Bhagavatam. And our Bhanu Maharaj is not only read the Bhagavatam translated by Prabhupada, he is also understood the Bhagavatam written by different acharyas, is assimilated and is giving us essence. So we are very fortunate in the Chaitanya Nitai Desh, so that not only Maharaj, everyone should become the speaker of Bhagavatam and bring more people into the fold of Krishna consciousness. Hare Krishna, thank you. Any doubts? Chaitanya Nitai Desh சென்னையில் நாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். பானு மகராஜ் தினசரி பாகவதம் மட்டுமல்ல பல சாஸ்திரங்களின் சாரத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். எனவே சென்னையில் இருக்கும் அனைவரும் பாகவத்தை படித்து அனைவரும் பிரச்சாரகராக வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் பயனடைய வேண்டும். Any doubts? Mike? Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the wonderful class. Prabhuji, you mentioned that Bhagavatam is compared to the ripened fruit, and Sukadeva Goswami, because it comes from the mouth of Sukadeva Goswami. And you also mentioned that when a ripened fruit is tasted by a parrot, it becomes more sweeter. Similarly, I heard somewhere that Sukadeva Goswami's eternal form is parrot in spiritual world, is a messenger. See, these painters sometimes what they do, they draw a different, I have seen in some temples, they put half parrot body and here like Narasimha. He's not a parrot face. The previous life is a full parrot. There's a pastime I can't recollect now. But we should not think that Sukadeva Goswami's face is parrot and body is... he was a person, like a human being, a devotee. Like it says, the comparison is there, when a parrot, it knows exactly which fruit is tastier. Parrot has that capacity. So it will not go to all fruit. It will go to a particular fruit and pick it. And that fruit is a testing. Sometimes the goldsmith, he will test which gold is 21 carat, 41 carat. Parrot can know exactly this mango is 75% sweet, 80% sweet, 100% sweet. So when parrot picks that fruit, when you eat it, that comparison given in Bhagavatam. That Bhagavatam is already sweet. When Sukadeva Goswami is speaking, that will be more sweeter. I am just going one step more. When Prabhupada is speaking that already picked mangoes, fruit, it will be more sweeter. And devotees who are going to speak will be more sweeter and sweeter. So the body of Sukadeva Goswami, previous life was I find it and maybe you know the story. He was a full parrot, not half parrot, and like many painters I have seen in many temples, they put ornaments, a crown on parrot, and down it will be hand and legs. That's not. He is a full personality, not a parrot. That we have to understand. In most of the South Indian, I say North Indian also, Shukam is parrot. They think he is a parrot because the previous some pastimes were there. So that particular pastime they call him. But when he was born to
Vedavyasa and his wife, he was not born as a parrot. We know that in the Bhagavatam that he was a young, very handsome boy. He just walked away from the house. He didn't have a parrot face. That you have to understand. It is given in the Bhagavatam. He was a handsome boy, fresh. He just walked. He has fully realized, when he was born, he was realized already. Because he heard Bhagavatam when he was in mother's womb from Vedavyas. He just walked away. Then Parishit Maharaj met him, said, "You are my master, you please teach me Bhagavatam." 1 year he spoke. One week. So that's understanding. Maybe, what is the previous pastime? You recollect? I'll tell you later. I don't want to speculate. But you should understand, very important, that he is not having a body of parrot. That is more important. That's what we read in Amar Chitrakatha, some literature, what movies and all they show. In Tamil movies, Agastya and all that, they show Sukadeva Goswami green color face. And that parrot will speak. Like Hanuman was a monkey form. Full body was monkey. But Sukadeva Goswami is not like that. He was a person. I'll try to tell the story later. Sukadeva Goswami ஆன்மீக உலகத்தில் கிளியா என்பது கேள்வி. அதற்கான பதில், சுகதேவ கோஸ்வாமி கிளியின் உடலை கொண்டிருக்கவில்லை, அவர் மனிதர் தான். ஆனால் சில இடங்களில் நான் பார்த்திருக்கிறேன், சுகதேவ கோஸ்வாமியை கிளி போல் படங்கள் வரைந்திருக்கிறார்கள். உண்மையில் அவ்விதமாக புரிந்து கொள்வது தவறு. அவர் சென்ற பிறவிகளில் ஆன்மீக உலகத்தில் கிளியாக இருந்தார் என்று ஒரு கதையும் உள்ளது. ஆனால் இப்பொழுது பாகவதம் வழங்கிய பொழுது அவர் மனிதராக இருந்தார். அவர் மனித வடிவில் தான் அனைவருக்கும் பாகவத்தை வழங்கினார். So likewise, many of the people in India, especially, they have taken the Shastra and tried to give in their own interpretation. That's why we are seeing so many other Apa Sampradayas coming. Previously, name was given according to the quality of the person. Like Vyasadeva, his name is given because he divided the Vedas. That's why he's called Vyasadeva. Similarly, Sukadeva Goswami, the name is, Sukha means green actually. So his bodily color was green. That's why this name is given. Yeah, I just got some information here. Thanks to our... it is a previous life, Sukadeva Goswami was a parrot, previous life. But he was not ordinary parrot. Not ordinary parrot. He was a personal parrot of Śrīmad Radharani. You must see in Andal and some Madhuri Meenakshi, on the shoulder parrot will be there. So Radharani had a very special parrot. Translate is there? Okay, he's going to eat mango. And he used to take messages. Whenever Radharani he used to take messages about Krishna. Like I told him, we should take notes. So when Radharani was about to leave this world, to go back to her spiritual world, to finish the pastime, she told her parrot, "Dear Shuka, you please stay here." But parrot didn't want to stay. It wanted to go behind Radharani. Then Srimati Radharani assured her, the parrot, wherever the transcendental pastimes of Supreme Lord are narrated, you will not feel separation from me. Then the parrot started looking out to the place where Bhagavatam class will be happening, Harikatha. He finally reached Kailash, the place where Lord Shiva and Parvati was living. So Lord Shiva was reciting Bhagavatam to Parvati. And this parrot was hiding himself in the green leaves. There's a tree there in Kailash, and listening to the nectarian pastimes of the Lord spoken by Lord Shiva to Parvati. Shiva was completely absorbed in reciting Śrīmad-Bhāgavatam. Every few minutes, Parvati used to make, yes. Then Lord Shiva would know that she was listening. But after some time, like Prahlad's mother, she went to sleep. She didn't make any sound. Imagine when you're taking a phone call, when you keep speaking, the other person said, especially India, After some time when they don't speak anything, what do you think? Something has happened, whether he's fainted. So she was wondering, why this sound is not coming. Then, Shuka was hiding behind the tree leaves, that parrot. He started imitating the sound of Parvati. Yes. When the Śrīmad-Bhāgavatam was about to end, then Parvati woke up. She woke up. Who is back? Translator has gone to sleep. ஸ்ரீமத்-பாகவத்தை பார்வதி தேவிக்கு சிவபெருமான் உபதேசித்த பொழுது அவர் பாதியில் தூங்க சென்று விட்டார். அவ்வாறு அவர் தூங்கிய பொழுது அவருக்கு பின்னால் இருந்த கிளியானது அதுவும் பாகவதம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. அது தொடர்ந்து பார்வதி தேவி எப்படி
சிவபெருமான் கூற கூற என்று சொல்வாரோ அதே போல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. சில காலம் கழித்து சிவபெருமான் கவனித்தார், பார்வதி உறக்கத்தில் இருந்தால். அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது அந்த கிளியானது அந்த என்ற சத்தத்தை உருவாக்கியது. அதன் பிறகு பார்வதியை விழித்துக் கொண்டார். அதன் பிறகு தொடர்ந்து கதையை கேட்டார். When Parvati woke up, she was asking us, how was my class? Did you like this Bhagavatam class I gave? பார்வதி தேவி எழுந்த பிறகு சிவபெருமான் கேட்டார், நான் வழங்கிய பாகவத வகுப்பு எப்படி இருந்தது, உனக்கு பிடித்ததா என்று கேட்டார். She was feeling very bad, very guilty. Sorry, I slept during the class. இதை கேட்டதும் பார்வதி தேவி மிகுந்த குற்ற உணர்வு அடைந்தார். அவர் கூறினார், மன்னிக்கவும், நான் வகுப்பின் போது உறங்கி விட்டேன் என்று. Imagine after giving 1 hour class in YouTube, full day, after 1 week, you get only 2 likes and 5 likes, and devotee will feel very bad. Oh, maybe I didn't give the class properly. But if we say 200 likes or 500 likes, something has gone reached. She was feeling, what is this? And Shari says, sorry, I slept. உதாரணத்திற்கு கருதுங்கள், நீங்கள் யூடியூப் மூலமாக பாகவத வகுப்பு வழங்கிய பிறகு 1 வார காலம் கழித்து 2 லைக்குகள் மட்டும் இருந்தால் நீங்கள் எப்படி உணர்வீர்கள்? அதே சமயம் 500-600 லைக்குகள் இருந்தால் பரவாயில்லை, ஏதோ சில பேருக்கு நான் கூறுவதை சில பேர் கேட்டுக்கிறார்கள் என்று மகிழ்ச்சியார்கள். அதே போல் தான் பார்வதி தேவி கூறிய பொழுது சிவபெருமான் புரிந்து கொண்டார். We all know that parrot, they like to imitate human sound. You can teach. It will also say, Hare Krishna, how are you? Thank you, good morning. She was mentioning, I thought you were humming SS, but you said you were sleeping. And who is it? கிளிகள் மனிதர்களை நகல் செய்யும், அது நமக்கு தெரியும். சில சமயம் மனிதர்கள் போலவே கிளியும் பேசும். நாம் ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொல்லினால் கிளியும் அதை நகல் செய்து ஹரே கிருஷ்ணா என்று கூறும். அதே போல்தான் இங்கே பார்வதி தூங்கிய பொழுது அந்த சுகதேவ கோசாமி என்ற கிளியானது என்று சொல்லியது. அப்பொழுது சிவபெருமான் யோசித்தார், நீ தூங்கி விட்டாய் என்றால் யார் அந்த சத்தத்தை எழுப்பியது என்று கேட்டார். Then you were seeing here and there, and they found parrot hiding in the branches of the tree. அதன் பிறகு அங்குமிங்கும் தேடி பார்த்த அவர் அந்த கிளியானது அந்த மரத்தின் கிளைகளில் மறைந்திருப்பதை கண்டறிந்தார். So she was thinking, if unqualified person listens Bhagavatam, it's very dangerous. She told the parrot, you're not qualified to listen Bhagavatam, I'm going to kill you. சிவபெருமான் கூறினார், தகுதியற்ற நபர் பாகவத்தை கேட்பது மிக மிக அபாயகரமானது. நீ கிளியாக இருக்கும் காரணத்தினால் உனக்கு பாகவத்தை கேட்கும் தகுதி இல்லை, எனவே நான் உன்னை கொல்லப் போகிறேன் என்று கூறினார். Of course, Shiva is a Vaishnava, he doesn't like to harm. It's a pastime. He took his trident and ran behind the parrot. You know, parrot likes to fly. It was dodging him. சிவபெருமான் ஒரு வைஷ்ணவர், அவர் ஆணை பொதுவாக இவ்விதமாக துன்பப்படுத்த மாட்டார். ஆனால் இந்த இடத்தில் லீலை காரணமாக அவர் தன்னுடைய சூலாயுதத்தை எடுத்து அந்த கிளியை துரத்தி சென்றார். Shiva follows him, running, and parrot just flew away to the hermitage of Vyasadeva. சிவபெருமான் வெகு வேகமாக ஓடி அந்த கிளியை துரத்தி கொண்டிருக்கிறார். அந்த கிளி பறந்து சென்று வியாசதேவரின் குடிசைக்குள் நுழைந்தது. That time, Vyasadeva's wife was pregnant. And Vyasadeva, his wife's name is Bitika, and wife was listening to Bhagavatam. அந்த சமயத்தில் வியாசதேவரின் மனைவி பிதிகா கர்ப்பமாக இருந்தார். அவர் பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். Usually Bhagavatam, when somebody is listening, they sleep. Again, she was sleeping when Vyasa was narrating Bhagavatam, she fell asleep. There, Kayadu, when Narada was speaking, Hiranyakashipu's wife was sleeping. Here Parvati, here Vyasa's wife. And here we devotees sleep. வழக்கமாக பாகவதம் கேட்கும் பொழுது சிலர் தூங்கி விடுவார்கள். முதலில் கயாது தூங்கினார் நாரதர் பேசும் பொழுது. இங்கே இந்த முனிவரின் மனைவி தூங்கி விட்டார், வியாசரின் மனைவி. பொதுவாக சில மக்கள் இந்த பாகவத வகுப்புகளில் தூங்கி விடுவோம். Usually when it sleeps, yawn comes. In Tamil, Kottavi, we tell, please don't open your mouth, mosquito may enter, some insect. Here the parrot entered both. வழக்கமாக தூக்கம் வரும் பொழுது கொட்டாவி வரும். அவ்விதமாக கொட்டாவி வரும் பொழுது சிலர் கூறுவார்கள் வாயில் கொசு புகுந்து விடும் என்று. இங்கே இந்த கிளியானது அந்த வாய்க்குள் நுழைந்து விட்டது. Where Shiva was running behind, then he found, where is the parrot? He asked Vyasadeva, did you see any parrot here? சிவபெருமான் பின்னாடி துரத்தி சென்றார். அப்பொழுது அவர் எங்கே இந்த கிளியை தேடினார். வியாசதேவரிடம், நீங்கள் அந்த கிளியை பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார். Then Vyasa asked, what happened? Then Shiva narrates everything, how he was speaking Bhagavatam, his wife was sleeping and the parrot was there, and he told everything. I'm following that parrot, but parrot came to your hut. Now I'm not seeing him. Can you please tell where it is? என்ன நடந்தது என்று வியாசதேவர் கேட்டார். அதுக்கு சிவபெருமான் நடந்த அனைத்தையும் விளக்கினார். அதன் பிறகு கூறினார், நான் அந்த கிளியை துரத்தி வந்தேன். இப்பொழுது உங்களுடைய ஆசிரமத்திற்குள் அந்த கிளி நுழைந்து விட்டது. ஆனால் என்னால் அந்த கிளியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று கூறினார். So Shiva is saying, Vyasadeva, anyone who hears the narration of the pastimes of Lord
from the Bhagavatam, he'll be getting freed from all the contamination. He'll get an eternal body and start rendering service in the Lord's abode. சிவபெருமான் வியாசதேவரிடம் கூறினார், யாரொருவர் பாகவதத்தை கேட்கிறாரோ, பகவானை பற்றிய லீலைகளை பாகவதத்தின் மூலமாக கேட்கிறாரோ, அவர் இந்த பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து பகவானின் ஆன்மீகமான சேவகன், நித்தியமான சேவகன் என்ற நிலையை அடைவார். Then Shiva realized anybody who's reasoning Bhagavatam gets purified, so he'll be away. I can't kill him now. சிவபெருமான் யார் ஒருவர் பாகவதம் கேட்டால் அவர் தூய்மை அடைவார் என்பதை உணர்ந்தாரோ, அப்பொழுது புரிந்து கொண்டார் அவரால் அந்த கிளியை கொல்ல முடியாது என்று. Then the parrot which is inside the womb, it took the form of a baby within her womb. That we know in Bhagavatam. It was not coming out past 16 years. Whether we are, even nowadays 9 months some baby doesn't come out, they call the hospital, cesarean, all this. Entire family will be shivering. 16 months the child doesn't come. Then Dwapara 16 months is big. 16 years. Then Vyasa says, you please come. Then he said, I will become a devotee. I want to listen more about past time. I will teach you more. As soon as it comes out, it's fully realized, it walks. Of that story in the Bhagavatam, it is there. The ladies will be bathing and he'll be walking. So that's what mentions. So now we understand, at least we know we should understand this pastime. We should not sleep during Bhagavatam. If he sleeps, so many entities are there within our body, because bacteria, viruses, they will get purified and next they'll be elevated and they'll become nice devotees. We'll be staying here. So every body is giving shelter to so many other souls, not one soul. There are many souls in our body. So when a devotee comes to the Bhagavatam class, he is helping thousands and thousands of souls to hear Bhagavatam. We may sleep, they all get benefit. Vaishnava is paradukhi dukhi. Somehow drag her body, come and stay, listen. Someone will get, when someone gets benefited, they'll bless us. We'll also get the blessings of them and we'll become purified. நாம் பாகவதம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய உடலில் பல கிருமிகள் இருக்கலாம். அந்த கிருமிகளும் பாகவதம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும். நாம் கவனமாக கேட்கிறோமோ இல்லையோ, அந்த கிருமிகள் விடுதலை அடைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனவே பாகவத வகுப்பு கேட்பதற்கு நாம் எப்பொழுதும் தடை விதிக்க கூடாது. மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கேட்க வேண்டும். நாம் பயனடைகிறோமோ இல்லையோ, நம்மால் பல உயிர்வாளிகள் பயனடையும். Students, today we are speaking of the glories of Bhagavatam. I will tell you one more small story. End of 9:15. There was a snake every day hearing Bhagavatam. When a sadhu was giving Bhagavatam, a snake used to come. It will be in the corner. That particular day, the sage was giving class on the qualities of Vaishnava. Humility, tolerant. A devotee should always tolerant. He should not speak back. So the snake was thinking, I am always harming others, biting. And today's lesson is for me. In Bhagavatam, one beautiful thing, many devotees I spoke, even I have seen, whenever the speaker is speaking, it looked like the purport it is for me. Then you start realizing, oh, I should be careful. The snake felt very bad. From next day onwards, when anybody, usually when a snake goes, they'll throw stones, sticks, and snake will bite them or do anything. That particular day, because it has said Bhagavatam, he said, I should become very tolerant and I should be very quiet. When all these street boys were throwing stones and sticks, he did not do anything. It was just lying down like that. The entire body was bruised and blood was oozing out. பாகவத வகுப்பை கேட்பவர்கள் பொதுவாக அதில் கூறப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை கடைபிடித்து வாழ முயற்சிப்பார்கள். ஒரு முறை அதே போல்தான் ஒரு பாம்பானது பாகவத வகுப்பு ஒருவர் வழங்கும் பொழுது அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. அந்த வகுப்பில் பணிவு, பொறுமை போன்றவற்றை பற்றி அவர் விளக்கினார். இதை கேட்ட பாம்பு சரி நானும் இதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கருதியது. அடுத்த நாள் அது வெளியில் சென்ற பொழுது பலர் அதன் மேல் கல்லெறிந்தார்கள், அதன் உடலை காயப்படுத்தினார்கள், அது உடலிலிருந்து ரத்தம் வழிந்தோடியது. ஆனால் இது பாகவத வகுப்பில் பணிவு பொறுமை பற்றி கேட்ட காரணத்தினால் மிகுந்த பணிவோடும் பொறுமையோடும் வந்தது. மீண்டும் அவர்களை கடிக்க முயற்சிக்கவில்லை. But unlike ourselves, unlike myself, if he gets sick, I will not come with Bhagavatam class. The stone, it was completely bruised, wounded. Still he dragged his body to listen to the Bhagavatam. Then the sage was saying, what happened to you? Yesterday you were very normal, today you are fully wounded, so much blood is oozing. Snake said, you only told when somebody attacked, you should be tolerant. So I was keeping quiet, I didn't know anything. Then sage says, no, I only said be tolerant. I said, don't bite them and kill them. At least you can show your hood. Make a fearful situation. We at least do that. I'm just, because of I recollected this. So we have to be very careful. The Bhagavatam story, when you hear a pastime, we have to apply it properly, not as it is. Sometimes Google Map I've seen, we'll follow as it is. Like Bhagavad Gita as it is, Google Map as it is. Sometimes we go straight,
One time my car went in nail, there was no any dead end. And the road was so narrow, I couldn't even take my car back. So I had to go slowly, inch by one, to take it back. Sometimes you have to be very cautious. Even the instructions are there, we have to clarify with other devotees, other senior devotees, acharyas, then come to conclusion, not understand ourselves. This is a very important thing in spiritual life. அந்த பாம்பு ரத்தக்காயத்தோடு அந்த பாகவத வகுப்பு வழங்கியவர் முன் வந்தது. அப்பொழுது அவர் கேட்டார், நேற்று நீ நன்றாக தானே இருந்தாய், இன்று என்ன ஆனது என்று. என் மீது கல்லெறிந்தார்கள். நீங்கள் வகுப்பில் கூறினீர்கள், யாரேனும் எதனும் செய்தால் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று. அதனால் தான் நான் அவர்களை கடிக்கவில்லை, அமைதியாக இருந்தேன். அதனால் தான் இந்த ரத்தம் என்று. அதற்கு அவர் கூறினார், நீ பொறுமையாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் நீ கொத்த வேண்டாம், குறைந்தபட்சம் உன்னுடைய தலையை நீட்டி நீ சீரியாது இருக்கலாமே. எனவே பாகவத வகுப்பு கேட்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய மதிநுட்பத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த உபதேசங்களை இடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். Can anyone say what is the problem with the snake? First day when he was reading Bhagavatam, he didn't ask the doubts. Like after Śrīmad-Bhāgavatam, Prabhupada mentioned, after the class we had tell devotees to ask question. Here he could have put his question. Swamiji, you told you should not, but I am a snake. He never clarified it. So that's the reason Prabhupada wanted after every Bhagavatam class, the devotees to get doubts clarified. Both speaker and listener, they get benefit. And because the speaker, when he doesn't know, like today he has a question about parrot. So we recollected, Prabhu gave an answer. Parasparam, Bhagavatam is like an exchange of words, exchange of knowledge. So likewise we have to be very enthusiastic and see that Bhadra Purnima is coming. This sloka, you please take a photo of this, keep it safely in your phone, and as I said, try to distribute at least one Bhagavatam, not on that day. Nityam Bhagavata Sevaya means Nityam I am hearing, I will make other people also hear. Unless we have the book, how can we read? So that should be attitude. It's going to be 9:20. So we'll all see, take the blessings of Śrīmad-Bhāgavatam, which is consisting of all the elevated devotees. Just by carrying Bhagavatam, we are worshipping all the wonderful personalities who are seated in Bhagavatam. In 12th canto, mainly Sudha Goswami is sitting. He is speaking. Sudha Goswami is summarizing the entire. We are going to end. I was mentioning before, we are going to end the cycle of this entire Bhagavatam in a few days. So we will see in the management, we'll celebrate our first canto again, reading Bhagavatam in a very grand way. We'll invite all the Bhagavatam speakers in Chennai who give little classes, Bhakti Vishya classes, make them sit here. We'll hear from Maharaj, the glories of Bhagavatam, have a wonderful feast, first feast for the years, and feast, we'll celebrate that, very important. We did it in third series, you were there. When you finished third cycle, we had a nice ceremony, and there was one person from the other Sampradaya, they gave him a title to Maharaj, Bhagavata Shiromani or something. But Maharaj was so humble, and he was not there, because they don't want to get glorified. Because we'll have to do such things, because when you glorify Vyasa, glorify all the personalities, we'll also get that inner happiness. We are glorifying our birthdays, devotees' birthdays. How to glorify Śrīmad-Bhāgavatam starting again. One devotee is asking me, Prabhu, 12th canto is finished. Any other new Bhagavatam is there? No, same Bhagavatam. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna.